சில பேருக்கு வேலை கிடைக்காம இருக்கு, how to bring them into the fold னால they are calling social exclusion inclusion மாதிரி ஆக்குறாங்க. டிலே ஆகும் போல இருக்கு. சரி, நீங்க லைவா வந்து அப்புறம் நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் அப்போ then he will record this. ரெக்கார்ட். Just a story I have given, tale of two NGOs. I put the word tale, which means just a story. It is not true. I have just created a story to write something about what is happening. Right. So basically, NGOs do address social problems. In the case, social problem avanga eduthukittathu joblessness, social exclusion. Adu எதனாலங்கிறது இந்த 4th paragraph இந்த கேஸ்ல வந்து unemployment rates இந்த கண்ட்ரியில் ஹையா இருக்கு. Last 2 decades people are finding it very difficult to get jobs and the problem highlight பண்ணுது. Some detail நீங்களே as an NGO உங்களுக்கு starting point வந்து சொசைட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் ஹைலைட் பண்றது தான் gets you to be heard by your donors or whatever. We have to highlight our problems. So the problem becomes the opportunity for the NGO. If you find a problem and you want to give a solution to that problem, then you see it as an opportunity. So as society keeps moving, newer and newer problems will come, right? So and the NGOs rightly I think are positioned well to address these problems much better than government, much better than maybe even corporate companies, because அங்க the structure is very strong, discipline, rules, procedures-லாம் இருக்கு. நீங்க வந்து ரொம்ப flexible, நீங்க எப்படி வேணாலும் at the grassroots level எடுத்துட்டு போயிடலாம் அதை. So that way you have a bigger advantage to solve social problems more successfully than very organized sector of the society. So இதுல first choice true value னு ரெண்டு NGOs பத்தி the story is starting. It is talking about first choice. So first choice sees that there is an unemployment problem in the country. People are not unemployed for a long time, and therefore it decides there is an opportunity. Let us collect, repair and refurbish used white goods. So they want to repair refrigerators, washing machines, air conditioners and sell them again back in the market. So this is that company is undertaking. அதுக்கு என்ன பண்றாங்க, they bring in unemployed youth. They bring in unemployed youth, train them, and on the training government is giving a subsidy. So there is a policy that the government has created that if you are going to provide training and later on get youth to be employed, in the meantime for the training period 1 year we'll give a subsidy of 30,000 rupees. So see how something happens in society, there is a policy change, there is a law that is specified, and all of you should be tracking these kind of government policy statements about social issues and see if there is an opportunity. So this person was already doing a business, we'll come to that later, but later on this trained youth will find jobs in companies. They are supposed to keep them only for a maximum of 2 years, and then they must find another set of youth. So this is how government proposes, and this fellow decides that he will start taking in refrigerators, washing machines, collect them, repair them and sell them again in the market. So now when he started doing the story, என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் நடத்துறாரு. இந்த பெர்னார்ட்ங்கிறவர் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் நடத்துறாரு, ஹெல்ப் ஏஜ்னு பேர் வச்சு. அப்போ அவர் பண்றச்சே he notices youth are also unemployed. So he is concerned, he wants to do something. அப்போ can you look at that third paragraph? I'm sorry, on the first page, last but one paragraph. He wondered how to help this homeless youth. அப்படின்னு போட்டுட்டு he identified an opportunity, அதுதான் முக்கியம், and a market, right? So this part, what is good, why am I underlining that? I have underlined here, he identified an opportunity and a market. நான் எதனால அப்படி சொல்றேன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாத்திரம் போதாது. ஸோ நம்ம ஏதோ சரி நம்ம எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு யூத்துக்கு ஜாப் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், லெட் அஸ் ரிப்பேர் இட்னா ஹூ இஸ் கோயிங் டு பை இட்?
அப்படின்னு கிளியராக இருக்கணும். ஸோ மெனி அ டைம் நம்ம சம் ஆஃப் ஆர் ஐடியா லைன் ஒரு லோக்கல் ஏரியாவில் ஒரு ஆர்டிசன்ஸ் ஆர் சஃபரிங். இப்போ நீங்கள் தஞ்சாவூரே எடுத்துக்கங்க, இந்த தலையாட்டி பொம்மை இருக்குது. சரி, நம்ம வில் ரன் அன் NGO, வில் கெட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டு மேக் தலையாட்டி பொம்மைன்னா அந்த தலையாட்டி பொம்மைக்கு மார்க்கெட் இருக்கா? அதை யார் வாங்க போகிறாங்க? ஹவு வில் சொல்லுங்கள். வெளியில் மார்க்கெட்டுக்கு, வெளிநாட்டில் மார்க்கெட் இருக்கா? எது வேணாலும், ரைட்? ஸோ ஹவு வில் வி ப்ரொமோட் தட், ஹவு வில் வி பிராண்ட் தட், இஸ் தேர் மார்க்கெட்? பிக்கெஸ்ட் கேள்வி இதுதான், ரைட்? நம்ம யாரோ இருக்காங்க, யாருக்கோ ஒரு ஸ்கில் இருக்குது, அதை பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிவிட்டு அது அப்புறம் நம்ம விற்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது. நிறைய ஆர்டிசன் சைடில் நிறைய கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்குது. தேர் ஆல் சஃபரிங் பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ ஹவு. தே நோ த ஸ்கில், they are very good at making something, but how to sell that in the market? Now how to sell oda, who will buy? Adha we call in marketing target market. Is there a target market for our product? அப்படினு பார்க்கறச்சே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இவங்க ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் நடத்துகிறாங்க. அந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர்லாம் வாங்கி அதை ரிப்பேர் பண்ணி அதை விற்றுட்ருக்காங்க. அவங்களே ஒரு ஷாப் அந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் வாசலில் வச்சு அந்த வர சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சரில் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு இன்கம்க்கு இப்போதைக்கு இட் வாஸ் இனஃப். தென் இந்த யூத் எல்லாம் இப்படி வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாரு, சரி அப்ளையன்ஸ் இஸ் அ பிகர் மார்க்கெட், நம்ம வந்து அப்ளையன்ஸ் எடுத்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி வி வில் டூன்னு அதை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆரம்பித்தோடனே அது ஹெல்ப் பேஜ்னு ஒரு NGO ஆல்ரெடி நடக்குது, அதுக்கடியிலே பண்ணாமல் இன்னொரு NGO ஃப்ளோட் பண்ணுறாரு, சேயிங் இட் இஸ் யூனோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்னு. ஸோ அதை செப்பரேட் டிவிஷன், செப்பரேட் NGOவே ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஸோ ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் போத் இது. தென் யாருக்கு விற்கலாம் அப்படிங்கிறச்சு இஸ் ஐடென்டிஃபைங் லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸு, யூத்துக்கெல்லாம் இதை விற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதை விற்க முடியுது அவரால். இதுதான் அந்த கம்பெனியில் நடக்குது. இந்த கம்பெனி 1995 ஆரம்பிக்குது. ஒரு 2-3 இயர்ஸ் ஆகிறது, பீப்புள் ஸ்டார்ட் நோட்டிசிங் தட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். நீங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ தான் இது. எனி பிஸ்னஸ் ஆல்சோ நீங்கள் நன்னா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு காம்படிஷன் வரும், ரைட்? நீங்கள் நல்லா போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த பீப்புளுக்கு they'll get interested. பட் இதில் in NGOs I feel there is no competition. Somebody is going to do in some other area, so இவருக்கு requirements other people are saying. ஸோ இவங்க மாடல் எப்படின்னா, they collect all the refrigerators, everything, repair them and then sell them in இவங்க ஓன் ஷாப்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது இவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்கள். இவங்க ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்னு ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட்டை திறந்து அந்த ரீட்டைல் அவுட்லெட் மூலமாக இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர், வாஷிங் மிஷின்லாம் விற்கிறாங்க. அதுக்கு சொல்கிறாங்க எப்படி, அந்த ஒரு நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களெல்லாம் என்கேஜ் பண்ணுறாங்க டு கலெக்ட் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் பேக், ரைட்? ஓல்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் வச்சுருக்காங்க. அந்த குரூப்பே வந்து வெளியில் போய் சொல்லிட்டு தான், இந்த இடத்துல வந்து ஓல்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் ரிப்பேர் பண்ணி சீப்பர் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்களே அதை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நமக்கு ஒரு NGOன்னு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தால் வெளியில் இருக்கிற பீப்புளோட சப்போர்ட் நமக்கு வேண்டியிருக்கு. அது ஈஸியாகவே இவங்களுக்கு அது ஒரு ரீசன் ஃபார் சக்ஸஸ். குயிக்காக மார்க்கெட்லேயும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு 2-3 யூனிட்டு ஒரு 5 வருஷம் வரைக்கும் 2 வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு இடத்துலையே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். they are still trying to understand how the business goes, ரைட்? அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு 2 வருஷம் கழித்து இன்னொரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. சவுத் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. they move to South India. அப்போ the case tells that the original person, Bernard himself, moves to the south. ஏன்னா ஆள் இல்லை. ஸோ நியூ இடத்துல ஆரம்பிக்கிறோம், நம்மளாவே ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரிஜினல் இடத்துல சைமன் ஒருத்தரை போட்டுட்டு இவர் வந்து மூவ் பண்ணி இங்கே வராரு. மெனி அ டைம் நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப் இல்லைன்னா வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங், நம்மளே போக வேண்டிய கட்டாயம் வருது. பட் நம்மளே எல்லாம் 10 இடத்துக்கு போக முடியுமா, 20 இடத்துக்கு போக முடியுமா? முடியாது. அப்போது க்ரோத் எங்கேருந்து வருது? This company has, this NGO has branded and allowed other people. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் அப்படின்னு ஒரு நேஷனல் லெவல் NGO ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் செட்டப் பண்ணுது, ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, somebody is interested in starting the NGO in their town, you must enter into a contract with me, then you can use my name, you will call yourself first choice, you will call yourself first choice, you will collect refrigerators in your area, you will have a first choice shop in your area to sell the refrigerator. So ivanga idea was this, that and the vara revenue lende 2.5% of the sales must come to the original and the first national ku vandrum. So and the first national ku 2 revenue stream, 3 revenue stream actually konja neram kelichu paatha 4 revenue stream. Revenue stream na enna,
பணம் தான். ஸோ ரெவென்யூ எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ கம்ஸ் ஃப்ரம் சப்சிடி ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். மோர் பீப்புள் தேவர் ஆடிங், அது ஒரு ரெவென்யூ. செகண்ட் ரெவென்யூ அவங்க ஓன் சேல் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ். தேர்ட் ரெவென்யூ 2.5% ஆஃப் த சேல் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் பை அதர் யூனிட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஃபோர்த் ரெவென்யூ அவங்களோடய ஒரு டைப் போடுறாங்க, நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்லலாம் உங்களுக்கு சர்வீஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு எங்களுக்கு யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் அஸ் கன்சல்டன்சி ஃபீ மாதிரின்னு அந்த கான்ட்ராக்ட்குள்ளேயே போட்டுடுறாங்க. அது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ஆகிடுறது அவங்களுக்கு. ஸோ ஜென்ரலி பியாண்ட் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் வேஸ். ஸோ இது வந்து ஏர்ன்ட் இன்கம் மாடல். நான் அதுக்காக தான் ஐ வாண்டட் டு ஷோ ஹவு என்ஜிஓஸ் கேன் ஆல்சோ find out ways of bringing in income, generating that income for the original purpose. So where will that cost go? Not is going for employment, going for training those youth. So what balance is happening across this entire organization. So when the organization creates the SOPs, operating procedure create பண்ணி கொடுத்துறாங்க. This is the way you must run this. 2.5% is being given to that. So see this next. So 1995 first choice is starting. 5 years later somebody in Bangalore, so this was in North India, somebody in Bangalore gets to hear about first choice and he says, okay, there is unemployment here also. So what they are doing in white goods we'll do in computers. So this person is an employee of Wipro. He is about to retire. Actually he is not due for retirement. VRS கிடைக்குது. ஸோ விஆர்எஸ் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம சொசைட்டிக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணோம் இப்படிலாம் இருக்காங்க பீப்புள் நோ. ஸோ தே வாண்ட் டு retire early, they have earned enough. So let me do something for society. I have contacts within Wipro. So Wipro sale பண்ண இடத்துல இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்து what these people are doing with white goods நான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் கம்ப்யூட்டர்ஸில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ நம்ம ஒரு ஊரில் பண்ணுற ஒரு என்ஜிஓ ஐடியாவை நீங்கள் இன்னொரு ஊரில் வேறு ப்ராடக்ட் வச்சும் பண்ணலாம், வேறு மார்க்கெட்டுக்கும் பண்ணலாம், வேறு டைப் ஆஃப் இதுவும் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் பாரோ ஐடியாஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். நீங்கள் அதையே ரெப்ளிகேட்டும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. இவர் நினச்சிருந்தாருன்னா இவர் வேறு பிராண்ட் நேமில் நானும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸை பண்ணலான்னு தே குட் ஹவ் டன். பட் இவங்க அந்த ஐடியாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. இவங்க வந்து அதை ஒயிட் குட்ஸ்க்கு பண்ணுறாங்க, நமக்கு கான்டாக்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்குது, நம்ம வந்து வீல் டூ இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு பண்ணுறாங்க. ஸோ சேம் ஐடியா and that's how ideas can come also. Right? Let us keep noticing what others are doing. Adilende can we change their idea? Original concept repair and sell da. But what are we repairing and selling? It can be they are doing it. Let us do computers. Ideas can come that way. So these person again, ivungalum they identify before starting who will buy low cost computers. Abdin survey pannittu they are saying government primary school can buy, NGOs can buy, students can buy, low income individuals can buy. இவங்களும் ஒரு 4 மார்க்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் அதில் இறங்குறாங்க. So whenever we start a business, we must be clear about who is going to buy our product. I mean, what is the level of sale that we can achieve when we sell these products? ஒரு மார்க்கெட் சர்வே பண்ணிட்டு தான் we must start any initiative. Is there a market? What is the size of the market? Who is there in the market? Who in the market are we going to sell? The idea is நம்ம எல்லாருக்கும் விற்க முடியாது இது. Everybody will buy ன்னு சொல்றது not the right way. Exactly you must define. Oh, college students will buy. Government schools க்கு government itself wants cheap computers, so they will buy அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have done. So இதுல இவங்க என்ன பண்ணாங்க, so he was working, அவரோட 2-3 ஃப்ரெண்டும் போய் வேற இடத்துல ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. So these people also, but இந்த கம்பெனி இந்த NGO என்ன சொல்லுது, I don't want to have a strict control over the other newer formed NGOs. I'll just create one charter mari. We'll just write rights and duties nu solli, as long as you follow my charter, you run it independently on your own. We are not going to supervise you, we are not going to control you, we are not going to ask money from you. In fact, this NGO invests in the new unit. We will support you because they are all IT professional. They were willing to support also the newer unit, or 5 to 15% of contributions for initially starting came from this unit. So 2 activities. So I am now coming to looking at the questions asked were, how is first choice doing better than true value? The case is asking. So I am just presenting to you what is happening. Konjam unga reactions I want to have.
So these people, as I said, this is the earned income model, right? So I want you to also think of ways of earned income model, I think, along as, so like Jawar was saying, it is not that you should not make profit, you should not earn income from, any buying or selling activity. It is not like that. It is just that whatever you sell and you make, you spend it for the cause of your mission, and the governments will allow you to run a not-for-profit business also, right? So if you look at Jnanam Business School, it doesn't mean we have to make losses only. We'll be making profits also sometime. And if the profits are spent only for the benefit of the student, then government is not concerned about. In fact, for charitable societies trust register panna, 85% of our revenues of the current year have to be spent in that year. Other, they have made one compulsion that only 15% of our revenues over expenditure, which means our profit, right? Enna profit pannalum adula 85% andanda varshame we have to spend it, and 15% reserve la venna vechikalam. 15% reserve is for little later. Maybe I have to replace my computers, I have to repair my building, so I will require money. So that same way, they will also look at any society can, make. So can we think of ways of starting some enterprises that will bring us money? And these were two enterprises that from the start decided, right, we are going to buy and sell old products, use that money to provide training to the unemployed youth. So between these two, which you think is safer? Between these two business, which is more riskier? Sriram also talked of risk and who's riskier? Why? Nice answer. Why? Government? Support pan. He read the case a bit. So ivanga enna nenikiranga, government schools vande the computers vaangun. So government schools vaanganona, government support vanum to allow them to buy these old computers. They couldn't convince them. So ultimately, these people actually lost out on schools, NGOs. They got a very new market where in companies they resell computers every 2-3 years. 3 years, 4 years, they dispose of their old computers and the employees themselves buy it back. So this NGO stepped into that and said, when old computers are disposed by any company, and the computers alla nama vaangi other refurbish panni and the employees ku vikirathile we will make some profit nu adha panna aarambichitaanga. Originally avanga nenecha market didn't come for them. So because why na, governments didn't help them, or maybe their relationship with the government wasn't good, whatever reason, right? We will not go into details why government didn't help them, but that market didn't work. Okay, so that was a risk. One more risk is there. Computers. Between electronics and electrics, which is more reliable actually? Electrical. So as a product itself, electrical products are more stable. Electrical products, the change of technology is slow. Right? So for last 20 years, one refrigerator, one washing machine. Now what happens to computers? Every 1-2 years, some new computer comes in, the older computer becomes obsolete. Right? And then even if I'm willing to use an obsolete computer, the software that is coming is so new, it is not getting supported by those older computers. So they are basically in a risky market. It's working, I have written some story, it's okay, but generally it's little riskier to go into electronics field and refurbish that. Although, there is a market. What about smartphones? Do you have any idea? Or a 2-year-old smartphone, I never like திருப்பி எடுக்கிறாங்க. எதுக்கு எடுத்தாலும் எது எடுங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க. இப்போ நான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஏசியை கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் 1000 ரூபாய் தான் சார் இது உங்களுக்கு அப்படின்னு they take it away. So somebody is making money on the refurbishing market. Somebody is making money on it. Others, see, these people have capitalized and decided that they will come in between, refurbish it and sell. Right? And it's easier to repair and resell refrigerators, washing machines, and this. Computers, maybe they'll do, but ultimately, on the motherboard pochina, you really can't do anything about it. Right? On the level expertise for an individual NGO is very difficult.
பட் இது கம்ப்ரஸர், ஒரு ரிலே இருக்கும், ஒரு தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும், ஏதோ இந்த 3 பார்ட்ஸ் எடுத்து if you start repairing them, you can set right appliances much more easier. So in one, இதுக்கு market is also very huge. எல்லார் வீட்டிலையும் refrigerators, washing machines and air conditioners can be there. In fact, second hand air conditioner market is very big. Second hand car market is 3 times bigger than the original car market. அதனால தான் all your car brands have now started their own second hand showroom. Maruti na True Value, First Choice, என்னென்னமோ. I actually use First Choiceங்கிறது மஹேந்திராவோட, so I just use the Mahindra name here, right? So these two actually names of companies that are, why did they enter into it? Nu paatha, they make more money in selling used cars than the new car, right? So every dealer is very happy selling refurbished old cars. So அதை வந்து see some businesses NGOக்கு போகாம for profit undertakingsக்கே போகுது, but இதில் they may not enter into areas like this. So that's one point here. Next, in the structure of the organization, we keep talking of organization, how it is structured. So here, First Choice decides that it will create a மேல ஒரு umbrella organization called First National. Under First National, newer and newer units can join them and sign that contract with them, and we call this franchise, right? You will work in the same fashion as my company. I will help you to install, I will provide you services, expertise, consulting, everything on how to run the business in your area, and you must give me royalty அப்படிம்பாங்க. உங்கள் சேலில் ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணுன்னா you have to give me a royalty. So இது வந்து ஒரு revenue stream model, right? You will start and I will earn from your earnings, right? Because I am helping you to start the unit. என்னோட brand name you are using all over the country, right? And my name is very well known, so therefore you are making money, people are willing to pay. Instead of starting yourself in your area, you or a recognized NGO name adila, if you start straight away, right, funds can come quickly in some local person thinks. So who is thinking nu kuda adula irukku, right? It seems 3 choices were there for First Choice. They could start their own branch in that next town. They were having other NGOs who were asking them to do it. And then there were local people itself, some political people or some corporate people who are retired, who are showing interest and want to start. So inquiries were coming to do it, but he decides that, I will do all of this. And very quickly, in 10 years, the case actually says in the beginning, they'll have 60 units in action. So they have about 30 units, 41 First Choice units across the country. Very quickly, in 10 years, they have developed. And then there is this, what is the brand? எல்லாமே ஒரு consistency இருக்கும். Across the country, First Choiceனா இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறத இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. என்னோட லோகோ யூஸ் பண்ணும், என்னோட ஷாப்னா இப்படி, அது எப்படின்னா எம்ப்ளாயி ட்ரெஸ்லேருந்து ஒரு ட்ரெஸ் போடணும்பாங்க. மேபி அந்த ரீஃபர்பிஷ்ட் பிராண்டில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்னு அந்த பிராண்ட் நேம் அங்கே போட்டுருவாங்க. ஸோ போட போட யூ திங்க் எவ்ரிவேர். இந்த பிராண்டிங்கோட அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருக்குது. எங்கே போனாலும் இதே மாதிரி தான் இவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, டீல் பண்ணுவாங்க நம்மளோடன்னு ஒரு கன்சியூமர் கிட்டக்க ஒரு நம்பிக்கை நம்ம மேலே வருது, ஒரு ட்ரஸ்ட்டு. அது நோ பார்கெனிங் ஆல்சோ யூ கேன் சே, ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் வெரி ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் அண்ட் தெர் இஸ் நோ பார்கெனிங் ஆல்சோ ஹேப்பனிங். Whereas True Value fellow is only having a loose organization. நீங்கள் வேணால் நீங்கள் ஆரம்பிங்க உங்கள் ஊரில், எங்களோட சும்மா எங்கள் சார்ட்டர் ட்ரைட்ஸை படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் we are okay, நாங்கள் உங்களுக்கே ஃபண்ட்ஸ் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are not showing too much interest in growing the organization. So finally I am also going to ask you, should NGOs grow? Right? That question we will ஃபைனலாக பேசலாம். நம்ம நிஜமாவே வளர்ச்சிங்கிறது பெரிய லெவலுக்கு போகணுமா, என்ன லெவலில் இருக்கணும், வாட் இஸ் ஆல் தட்? நம்ம எப்போ நம்மளை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் என்ஜிஓன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம், நம்ம பெருமையாக நம்ம எப்போ சொல்லிக்கலாம், அதெல்லாம் we will talk as the case proceeds. So look at the numbers. So 10 வருஷம் ஆச்சு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் அந்த 40 ஊர்லேருந்து 160 கோடி அவங்களுக்கு ரெவென்யூ வருது. இவங்க வந்து 4 இடத்துல தான் இருக்காங்க. they are making about 20 crores. இதில் 60% of their revenues is coming from sale of that first appliances itself, right? அந்த ரெவென்யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் earned income மாடல்ங்கிறாங்க. you are not depending outside, your own organization is generating this much. This is also coming from ஒரு எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 600 people அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க in all these places. அப்போ கவர்மெண்ட் சப்சிடி 30,000 into 600ன்னு வச்சுக்கோங்க.
அதுவே ஒரு 1.8 crores அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ரைட். அண்ட் அவங்க அவ்வளோ லெவலுக்கு பே பண்ண மாட்டாங்க. அது they won't bother. It's not as if they're giving subsidy ன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ you need to pay whatever rest to these people. ஸோ இவங்க வந்து at the same time அவ்வளோ க்ரோ ஆகலை. ஒரு 4 யூனிட் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, 40%. பட் பாசிட்டிவ் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னா இவங்களுக்கும் இந்த 2 வருஷம் வேலை செஞ்சு 60% வெளியில் வேலை வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. சோஷியல் இம்பேக்ட். ரைட். These people who were unemployed came to you, learned how to repair refrigerators. There they learned how to repair computers. 2 பேரும் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கிடைக்குது. ஸோ உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து you got money and revenues, you trained them. Later these people are no longer unemployed. ஸோ இதில் வந்து இவங்க ஸோ அந்த ஐடி அந்த அடுத்த கம்பெனி கேஸில் என்ன சொல்லுது, ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் விற்கிறது கஷ்டம்னு பார்க்குறாங்க. பட் சர்வீசஸ் ஃபார் ஐடி வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கம்பெனி. ஸோ இவங்க எடுக்கிற ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிற இடத்துல வை டோன்ட் யூ கம் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர்ஸுங்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு தே ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் யூத் அண்ட் அதர் ரெண்டாவது ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீமாக த அதர் கம்பெனிஸ் டூயிங். ஸோ அதுலேருந்து இவங்களுக்கு 80% ஆஃப் தேர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஆஃப் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி கெட்டிங் பிளேஸ்ட் அ லிட்டில் லேட்டர். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஹஸ் க்ரோன் அ லாட். ட்ரூ வேல்யூ அதே 10 வருஷத்தில் இவங்க க்ளோஸ் டு 10 times 8 times growth இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ஜிஓ. இந்த என்ஜிஓ வந்து அந்த லெவல்லே இருக்குது. எதனாலன்னு இந்த கேஸ் கேட்குது. ஸோ என்ன சொல்லலாம், எதனால இவங்க சக்ஸஸ் ஆனாங்க? இஸ் க்ரோயிங் லைக் திஸ் சக்ஸஸ் ஆர் கேன் வி சே திஸ் கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ அ சக்ஸஸ்? ஸோ நிறைய இடத்துல பண்ணுறச்சே என்ன ஆறுது, எதனால யோசிக்கிறாங்க ஜென்ரலாக. நம்ம இந்த கேஸ்லேயும் கொஞ்சம் இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் நிறைய இடத்துல ஆரம்பிக்கணும்னா நமக்குள்ளே என்ன ஒரு திங்கிங் இருக்கணும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா, அதை நம்மளே மேனேஜ் பண்ணணுமா, எப்படி இருக்கணும்? நம்ம டைரக்ட் மேற்பார்வையில் இருக்கணுமா, வேற ஒருத்தங்க நடத்தலாமா? டைரக்ட் மேற்பார்வைன்னா என்ன மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இவங்க இருக்கணும்? இல்லை இப்போ நிறைய ஊரில் ஆரம்பிக்கணும், பட் எனக்கு அதில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நான் என்ன மாடலுக்கு போயிருக்கணும்? என்னோட பிரான்ச்சே அங்கே போய் திறந்துருக்கணும். என்னோட பிரான்ச்சையே திறக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நமக்கு? you need money, you have to go establish there, you need so the other option for this was, let's not use our own money, let us give it away as a franchise, and the local person will so they appoint local directors, and the local director வந்து then can arrange funds in their local area. They are trying to use the expertise and the local contact of these people very quickly. அதனால growth நடக்குது அங்கெல்லாம். That's one. Little later ஒரு small problem வருது இதில். அந்த ஸோ 40 லொக்கேஷனில் அவங்க வந்தோடனே this Bernard and this Simon are chairman of First National, அந்த மேஜர் என்ஜிஓட ஆல் இண்டியா ஆர்கனைசேஷனுக்கு இவங்க தான் சேர்மன் மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களே நடத்திக்கிட்டு போகிறாங்களா. பட் 40 பேர் இங்கே கீழே வந்தோடனே எங்களுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நீங்கள் என்ன எங்களே சேர்த்துக்காம நீங்கள் லோக்கல் அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து சிட்ஸ் அட் த இன்டர்வியூ, டிசைட்ஸ் ஹூ மஸ்ட் பி லோக்கல் டைரக்டர்ஸ் இன் த நியூ யூனிட்ஸ்னு. ஸோ க்ளோஸ் டைட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பட் சம்டைம் லேட்டர் அந்த பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஆனோடனே எல்லாரும் எங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும், நீங்களே எப்படி சுயேட்சையாக முடிவு எடுக்கிறீங்க, நாங்களும் அந்த போர்டில் வரணும்னு அந்த ஸ்டோரி எப்படி எண்ட் ஆகுதுன்னா, கடைசியில் இந்த 2 பேரும் வெளியில் போயிட்டாங்க. இவங்க ஒரிஜினல் ப்ரமோட்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி லெஃப்ட். 14 people from these NGOs become the directors. ஒரு 2 experts வெளியிலேருந்து எடுத்து they are coming in. ஸோ சம்டைம்ஸ் ரைட், இப்போ நிஜமாவே நம்ம அதில் ஒரு ஓனர்ஷிப்னு தோணுச்சுன்னா we are losing ownership over the NGO. பட் நம்ம அதை ஒரு நல்ல விதத்தில் ஏற்றுக்கிட்டாலும் இட்ஸ் ஓகே. ஆர்கனைசேஷன் நல்லா நடக்கணும், நான் வந்து அதுக்கு தான் ஆரம்பித்தேன், யாரோ எடுத்து நல்லா நடத்தினாங்கன்னா ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னு போகிறவங்களும் இருக்காங்க. இப்போ கார்பரேட் வேர்ல்டுலேயே அப்படியும் இருக்காங்க. இப்போ இன்ஃபோசிஸ்லாம் அவங்களோட ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் வெளியில் வந்துட்டாங்க. ரைட், தே ஜஸ்ட் கேம் அவுட் ஒன் பை ஒன். 60 வயசு ஆனோன்னு கரெக்டாக வெளியில் வந்துட்டாங்க. தே ஆர் நாட் எனிமோர் என்கேஜ்ட் வித் த கம்பெனி மாதிரி. தட் வாஸ் சம்திங் தட் ஹேப்பன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. அது வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ராக்டிஸ். அண்ட் தென் யூ லீவ் த ஆர்கனைசேஷன், யூ கம் அவுட். Right, so mission statement, right? RS was talking about mission. So look at the mission statement of these companies: to contribute to the social and professional integration of people who are excluded from the job market. அப்படினு first company-ஓட mission அப்படி இருக்கு. Second-ஓ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. Contribute to the development of new commercial activities and creation of jobs for people who are excluded from the job market. So 2 பேர் mission statement-உம் ஒன்று தான்.
ஜாப் மார்க்கெட்டில் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வீல் ப்ரொவைட் ஜாப்ஸுங்க. பட் அது ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் அப்படின்னு பார்க்குறச்சே ப்ரொவைட் ஜாப்ஸ் டு த யூத், ப்ரொவைட் லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸ் வித் அஃபோர்டபுள் அப்ளையன்சஸ். உங்கள் யூத் வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி ஃபேமிலிஸ்க்கு அப்ளையன்சஸ் தராங்க. தேர்ட் ஒன், ஹெல்ப் ப்ரொடெக்ட் த என்வாயன்மெண்ட் பை ரீசைக்ளிங் யூஸ்ட் குட்ஸ். ஸோ நீங்கள் எப்படிலாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுது பாருங்கள். ஒரு 3-fold அட்வான்டேஜ் இருக்காப்புல உங்கள் என்ஜிஓக்கு சொல்லலாம். நான் வேலை வாய்ப்பு தரேன், நான் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத ஃபேமிலிஸ்க்கு அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை உயர்த்துறேன், அவங்க வீட்டில் வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசிலாம் அவங்களால வாங்க முடியுது, ஏன்னா நான் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி அதுக்கு கேரண்டி கொடுத்து ஐ எம் ஏபிள் டு செல் ப்ராடக்ட்ஸ் டு தெம். மூணாவது, நான் இதை பண்ணாட்டி இது வந்து வேஸ்ட், இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ என்வாயன்மெண்ட்டை நாங்கள் வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த என்ஜிஓ வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட எழுதி பணம் கேட்கலாம், ரைட்? ஒரு என்வாயன்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எழுதி எனக்கு ஐ எம் சேவிங் என்வாயன்மெண்ட்லாம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்க்குற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எழுதி நான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறேங்களா, வேறு ஒரு ஏதாவது கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதுக்கும் எழுதி நாங்கள் வந்து வி ஆர் செல்லிங் லோ காஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு எழுதலாம். ஸோ உங்கள் சோஷியல் இம்பேக்டை நீங்கள் ரொம்ப ப்ராடாக நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃபண்ட்ஸு கேட்கலாம் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ மல்டிபிள் ஏரியாஸில் உங்கள் சோஷியல் இம்பேக்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த மல்டிபிள் ஏரியாஸும் நல்லா உங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் அட்வான்டேஜ் போத் ஆஃப் தெம் ஹேட். இந்த ஸ்கேலிங் அப்னு நான் சொல்கிறது தான். ஸோ 1 கோடி 2 கோடியிலேருந்து 160 கோடிக்கு ஒருத்தவங்க போயிடுறாங்க, 1 கோடி 2 கோடியிலேருந்து ஒருத்தர் 20 கோடியிலேயே நிற்கிறாரு. ஸோ இஸ் தட் நெசசரி, இஸ் தட் வாட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷுட் பி லுக்கிங் அட் அப்படிங்கிறச்சே இதை இந்த 2 வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்கேலிங் அப்னா ஆர்கனைசேஷனை பெருசாக்கிக்கிட்டே போகிறது, இன்க்ளூட் மோர் எம்ப்ளாயீஸ், இன்க்ளூட் மோர் இது, அண்ட் கீப் க்ரோயிங் த ஆர்கனைசேஷன் சைஸ், ரெவென்யூஸ், இம்பேக்ட், ப்ரோக்ராம், நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூ டூ, நம்பர் ஆஃப் ஏரியாஸ் ஓவர் விச் யூஆர் டூயிங் த ப்ரோக்ராம், அதெல்லாம் யூ ஆர் கோயிங் லார்ஜ் இன் சைஸ்னு சொல்லலாம். டு யூ வாண்ட் டு டூ தட் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. அதர் ஒன் இஸ் ஸ்கேலிங் டீப் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஸ்கேலிங் அப் வேண்டாம், ஸ்கேலிங் டீப் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலையே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ராங் ஆகிடணும். எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் உங்களை அசைக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. பட் நாங்கள் வந்து அதை டீப்பாக நாங்கள் அதை கனெக்ட் ஆகி வெரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆகி ஸ்டாண்டர்டாக எங்களுக்கு ஒரு ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்மூத்தாக ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும், அந்த லெவலுக்காவது போயிடணும், ரைட்? பக்காமல் உங்களுக்கு கவலையே வரக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் 4 years என்ன பண்ண போகிறோம், 5 years, even 10 years, you must be able to plan and say this is how my NGO is going to, first let's talk about receive funds, this is how my NGO will spend those funds. ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அதை வந்து இன்டர்னல் அக்ரூவலாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து வில் பி ஏபிள் டு ரன் ஆர் என்ஜிஓ சேஃப்லி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்கேலிங் டீப், ரைட்? நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போவோம், பட் இந்த லோக்கல் ஏரியாலேயே நம்ம வந்து நம்ம இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆகிக்கலாம், நம்ம இன்னும் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிக்கலாங்கிறது. ஸோ நீங்கள் வளர்ச்சி வேணுமா வேண்டாமா கேள்வி இல்லை, நம்ம வந்து அந்த மிஷனை வந்து நம்ம சஸ்டெயினபிளாக ஓவர் செவரல் இயர்ஸ் நம்ம போட்ட ஒரிஜினல் மிஷனை நம்ம தடங்கள் இல்லாமல் வில் வி பி ஏபிள் டு அச்சீவ். வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி, இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற வேர்டு லாங் டேர்ம், ரைட்? சும்மா அது வந்து இன்னைக்கு பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் வேறு பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் இது. தட்ஸ் வை திஸ் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி பவர்ஃபுல். மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப ஏதாவது சேஞ்ச் வந்தால் தான் மாற்றுவாங்க ஆர்கனைசேஷனில், அதர்வைஸ் கண்டினியூ ஆகும். மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால தான் சொன்னேன் ப்ராடாக இருக்கணும், ரைட்? ஸோ இந்த கிளியர் இன்கம் மாடல் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த இன்கம் மாடல் இருக்கணும், தட் இஸ் ரைட். ஐ வாண்ட் யூ டு நோ வேர் எவர் பிஸ்னஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட், there must be a income model that is very very clear to you. அந்த மாடல் ஆஃப் கிளியர் இன்கம் வந்து it will involve what is the service that we are going to do and who is going to buy it, that is very important. How many people will buy it, what is the size of that market, அது தெரிஞ்சுக்காமல் we must not enter, right? So ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சின்னா தென் வி கேன் ஸ்டார்ட். ஓகே, இதை வாங்குறதுக்கு இந்தியாவில் இங்கே இருக்காங்க, ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அதை முயற்சி போடலாம். பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது தெளிவாக நமக்கு கண்ணுக்கு எதிர்க்க இந்த ஒரு மார்க்கெட் இருக்கா நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் அவங்கள பண்ண சொன்னால் அந்த ஆண்டர்ப்ரனர் இஸ் தேர் அ மார்க்கெட் ஃபார் இட், வேர் இஸ் த மார்க்கெட். ஸோ இவங்க 5 elements இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எனி மாடல் தட் இன்வால்வ்ஸ் பிஸ்னஸ் there must be human resource. ஸோ இந்த கேஸில் பீப்புள் வேர் தேர். நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டோம், ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இஸ் ஐடியா ஆஃப் த என்ஜிஓ. அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் இருக்காங்க, எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டோம்.
அதில் பில்டிங் கெப்பாசிட்டின்னா இவங்க என்ன பண்ணாங்க, உடனே தே ஹையர் டெக்னீஷியன்ஸ் டு ட்ரெயின் தம். ஸோ சர்டன் திங்ஸ் நம்ம வி வில் வாண்ட் டு ஸ்டெப் இன், நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே வந்து அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது, அது கெப்பாசிட்டின்னா அது பண்ண தெரியாது. ஸோ நியூவாக எம்ப்ளாயீஸ் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் இமீடியட்டாக 2 பேர் எடுக்குது. தெர் இஸ் நாட் இனஃப் டீட்டெயில்ஸ், பட் ஐம் ஷுவர் எல்லா யூனிட்லேயும் இந்த மாதிரி ஆள் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ மீன் ட்ரெயின் டெக்னீஷியன்ஸை ஹையர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு. அவங்க தான் அங்கே வர ட்ரெயின்டு யூத், ஐ மீன் அன்எம்ப்ளாய்டு யூத்தை அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராடக்ட் வந்து பிட்வீன் தீஸ் டூ 2 கம்பெனிஸ்க்கும் ப்ராடக்ட் இருக்குது. பட் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ளையன்சஸ் வந்து ஸ்டேபிள் டெக்னாலஜி, ஃபாஸ்ட் சேஞ்சிங் டெக்னாலஜி இஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதில் அப்சல்யூட் ஆகினா ப்ரைஸ் ரொம்ப ஃபால் ஆகிடும், மேபி மார்க்கெட் கூட இல்லாமல் போகும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. அது ஒரு பட் போத் தீஸ் என்ஜிஓஸ் ஐடென்டிஃபைடு அ மார்க்கெட், அது கிளியராக பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் சக்ஸஸ் ஆனாங்க. 2 பேரும் யார்கிட்ட விற்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வாங்கலை, பட் இமீடியட்டாக தே ஐடென்டிஃபைட் தட் ஐடென்டிஃபைட் தீஸ் ஓல்ட் பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் ரீசெல்லிங் த ப்ராடக்ட்ஸ்னு. தென் சர்வீசஸ்க்கும் என்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ குவிக்லி தே ஃபவுண்ட் அ வே. சப்ளை செயின் அப்படின்னு நம்ம மார்க்கெட்டிங்கில் சொல்கிறோன்னா, அந்த ரா மெட்டீரியல் எங்கேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு. நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா, மேனுஃபேக்சரிங்னா ரா மெட்டீரியல். இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஓல்டு இதை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஓல்டு ரீஃபர்பிஷ்ட் ஐட்டம்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இவங்க நல்லா சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து தேவர் அப்ரோச்சிங் இண்டிவிஜுவல் பீப்புள். அப்போ அந்த கேஸில் சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாராம் அவருக்கு வோல்டாஸ் கம்பெனியில். வோல்டாஸ் கம்பெனி மேனேஜர் சொல்கிறார், நாங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் நிறையா எடுக்கிறோம், நீங்கள் எங்கள்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு. ஸோ இமீடியட்டாக இதெல்லாம் தான் நெட்வொர்க்ஸ், இதெல்லாம் தான் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். நம்ம வந்து வி ஷுட் ஹேவ் இனஃப் கான்டாக்ட்ஸ் இன் த சொசைட்டி. நம்ம ஒரு ஐடியா வந்திருக்குன்னா சம்படி மஸ்ட் பி சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வீடு வீடாக போய் தேடுறதுக்கு, ஒரு கம்பெனியே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் எடுத்துறதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கம்பெனி 1000 ரூபா தான் கொடுக்கணும். ஐ மீன் எனி ஸ்டோர் போனால் அது 1000 ரூபா திருப்பி அங்கே போகுது. அதை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்க நமக்கு அந்த தலைவலி வேண்டாம், யாரோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தே ஆர் கிவிங் இட் அவே. ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆச்சு இவங்களுக்கு. இந்த அதர் கம்பெனிக்கும் அதே மாதிரி தான். கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் 3-4 இயர்ஸில் பிக் கம்பெனிஸில் மாற்றுறாங்க. நீ இதை எடுத்துகிட்டு நீ ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி கொடுத்துருன்னு. ஸோ போத் ஆஃப் தெம் ஹேட் சோர்சிங். ஸோ சப்ளை செயினில் வந்து எங்கே நமக்கு கிடைக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. தட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் வே. எங்கே விற்கணுங்கிறதும் 2 பேரும் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் விற்றாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட்டே எல்லா ஊர்லேயும் திறக்கிறாங்க. ஒரு ரீஃபர்பிஷிங் ஷாப்பு, ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட்னு திறந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, சக்சீட் ஆகிடுறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அண்ட் பையிங். ஸோ போத் ஆஃப் தெம் வேர் ஏபிள் டு டூ திஸ். நீங்கள் எனி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது தேவை. வி மஸ்ட் ஹேவ் வேர் டு பை த ரா மெட்டீரியல், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் இட். அந்த மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அந்த டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட இருக்கா. சம்டைம்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி வேறு யார்ட்டேருந்து வாங்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ நேற்றுக்கு அந்த கேர்ளோட எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன் இல்லைங்களா, வேஸ்ட் கிளாத்லாம் வாங்கி பண்ணுறாங்கன்னு. அப்போது அவங்க என்ஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைனுக்கு போய் அவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க. வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீ இந்த மாதிரிலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் நீ தயார் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட் ஐடியா ஃபார் த ஆண்டர்ப்ரனர், ப்ராடக்டை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். அதுதான் இஸ் த ஈஸியர் பார்ட்டு. எனி ஐடியா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். எங்கேயோ டெக்னாலஜி கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவீங்க. எங்கே விற்கிறது? விற்றா தான் நமக்கு ரெவென்யூ. ஸோ அதை விற்கிறதுக்கு தென் அகெயின் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட், ஹூ வில் பை ஆல் ஆஃப் திஸ் அப்படிங்கிறச்சே மார்க்கெட்ஸு. இப்போதைக்கு ஷீ இஸ் கான்ஃபிடென்ட், எங்கேயோலாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்ராடில் வாங்குறாங்க. அதை என்ஜிஓஸ் மூலமாக பண்ணியிருந்தால் ஆக்சுவலாக ஈஸியாக வாங்குறாங்க. ஏன்னா இது வந்து அதுக்கு பிராண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நாங்கள் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் உமனை வச்சு, பீப்புள் ஃப்ரம் மார்ஜினலைஸ் இதை சொசைட்டி வச்சு எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஹையர் ப்ரைஸஸ் கூட கொடுக்க விரும்புவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ப்ரைஸ் காம்படிஷனே இல்லை. நீங்கள் உங்களோட விஷன் அண்ட் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ராப்பகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பணம் வந்து மற்றவங்கள உதவுறதுக்கு தான் போகிறதுன்னு சொல்லி ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க. அதனால குவாலிட்டி இல்லாத ப்ராடக்ட் வாங்கிட மாட்டாங்க. ஸோ வி மஸ்ட் மேக் அ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். பட் அந்த குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டை ஹையர் ப்ரைஸில் கூட உங்கள்கிட்டேருந்து வாங்குவாங்க. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஆஸ் அ கன்சியூமர் அது நான் வந்து உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பண்ணுற ஒரு சேரிட்டின்னு வச்சுக்கணும். ரைட், நீங்கள் யாரையோ ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, என்னால் டைரெக்டாக முடியல, அதனால உங்கள்கிட்டேருந்து அதை வாங்கிக்கிறேன்னு அந்த ஐடியாவை எப்படியாவது பப்ளிக்கிட்ட உணர்த்திடணும். ரைட், வென் யூ ஸ்டார்ட் சம்திங் பிஹைண்ட் தட் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் மேலே அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கும்.
சம் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் வாங்குறச்சே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாருக்கு பண்ணுறாங்க இதுக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை இதில் அந்த காதின்னு ஒரு சோப்பெல்லாம் வைக்கிறது, அந்த பிராண்டை பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? KHADIன்னு யூனோ ஜஸ்ட் பேக்ட் வெரி சிம்பிளி. பட் அது பின்னாடி அந்த லேபிள் பின்னாடியே அதில் எழுதியிருக்கும், நான் இவங்க இந்த மாதிரி லேடிஸ் ஆர் ஹேண்ட் மேக்கிங் தீஸ் சோப்ஸு, this money is going to providing employment to these இதுன்னு women's welfare. டாடா குரூப்பில் ஒரு ஸ்ட்ராபெரியை வச்சு ஒரு ஜாம் ப்ரிசர்வ்னு பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் அ ஸ்ட்ராபெரி, அவங்களோட எஸ்டேட்ஸில் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரிசர்வ்னு பண்ணுறாங்க. அந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ரிசர்வில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம வாங்குறதுக்கு நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். ஸ்ட்ராபெரி அப்படியே பண்ணி எலுமிச்சம்பழம் புளிஞ்சு அவ்வளோதானே. ஸோ ஒன் வேல தே ஆர் சேயிங் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்னு. அதர் ஒன் அவங்களும் எழுதியிருப்பாங்க, இந்த ப்ராடக்ட் இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பிக் பண்ணுற சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அந்த பாட்டிலோட ப்ரைஸ் இஸ் ஹையர் தேன் அதர் பிராண்ட்ஸ் ப்ரைஸ், பட் பீப்புள் வில் ஸ்டில் பை. ஸோ தெர் இஸ் நல்ல இந்த மாதிரி ஏர்ன்ட் இன்கம் மாடல்ஸில் your brand must be behind, ஃப்ரண்ட்லேயும் நீங்கள் நல்லா பிராண்ட் பண்ணிடணும், ரைட்? ஐ திங்க் பப்ளிக் வந்து வில் ஷோ இன்ட்ரெஸ்ட். I was telling sir the example of cards, the child relief and CRY crying organization வந்து makes revenue through selling greeting cards, right? The greeting cards மேலே drop and the designs எல்லாம் are drawn by special children அப்படின்னு அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. behind this card has been drawn by அந்த சைல்டோட நேம் போட்டு, இந்த சைல்டு இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது, இந்த ஸ்கூலில் படிக்குது, அந்த சைல்டு has drawn this அப்படின்னு சொல்லிட்டு proceeds of this card goes towards helping children in இதுன்னு அவங்க ஆர்கனைசேஷனோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் கீழே வந்துடும். ஸோ தீபாவளிக்கெல்லாம் there are corporate companies who order from CRY. நம்ம வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷனை ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு. the price of the cards are higher than other branded cards in the market, but people will go and buy those cards. BHEL குள்ளேயே உள்ளே வந்து அறிவாலயத்துக்கு they have a school for special children. Their children also make cards, and the school வந்து sells those cards outside. Organizations around Trichy buy that, and they will come approach and say, can you buy these cards for Diwali, New Year na? Cards prices are actually higher, but if we know your organization's purpose, you can easily sell it. So therefore கொஞ்சம் கஷ்டம், not readily saleable like these products, but once that card quality is good, and அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட அலுமினி தான் ஒருத்தர், அவருக்கு சிவகாசிலேருந்து தான் அந்த இதை இவங்களோட டிராயிங் எடுத்து அவர் கார்டில் பிரிண்ட் பண்ணி இவங்களுக்கு தராரு, அவரும் கன்செஷனில் தராரு. he is giving because he knows அறிவாலயம் is for special children. So to enlist help from partner organizations very easy. They will all help, provided our mission and our goals are very clear. And யார்கிட்ட to seek help தான் is the challenge. Who are these partner organizations? இங்கே இந்த கேஸில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் who are the partner organization போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை பாருங்கள், ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது, பிரான்ச்சஸ்னா டோட்டல் கண்ட்ரோல். இவங்க ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் நிறையா வச்சுருக்காங்க, ஸோ அதனால் டைட் அஃபிலியேஷன் போட்டிருக்கேன். ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். இவங்க லூஸாக விட்டுறாங்க, சும்மா சார்ட்டர் ஆஃப் ரைட்ஸு நீங்களே பார்த்துக்குங்கிற மாதிரி. அதர் எண்டில் எதுவுமே சாய்ஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் அலோவ் பண்ணலாம், எங்கள் நேமை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, வி ஆர் ஓகே வித் இட்னு சொல்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் வி டாக்ட் அபவுட் இட். என்ன ஃபெசிலிட்டினா வேகமாக க்ரோ ஆகலாம், வேகமாக கெப்பாசிட்டி பில்ட் ஆகலாம். உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் இன்னும் பெரிய லெவலில் மற்றவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, எல்லா ஊர்லேயும் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொல்கிற அட்வான்டேஜ் வரும். பார்ட்னர்ஷிப்பு, இந்த இப்போ அவங்க வோல்டாஸோட பார்ட்னர் பண்ணுறாங்க, லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸோட பார்ட்னர் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஸில் சொல்லும், இப்போ இந்த அப்ளையன்ஸ் எல்லாம் நிறையா எடுத்துடுறாங்கல்ல, அப்போது இடம் வேணும் அவங்களுக்கு அது போட. அப்போ லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸை போய் அப்ரோச் பண்ணோன்னா ஃப்ரீ இடம் தராங்களாம் உங்களுக்கு. ஸோ யூ நீட் சப்போர்ட் ஆஃப் செவரல் பீப்புள் டு ஆக்சுவலி ரன் யுவர் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபிளி. கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் லேண்ட் ஃபார் ஃப்ரீ, ரைட், அண்ட் சேஸ் யூ ப்ளீஸ் யூஸ் தட். நம்ம சிப்காட் இப்போ இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் இந்த நம்ம சுவேஜ் வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்க சார், எல்லாம் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் நவ் டு பி மேட் இன் டு ஃபர்டிலைசர் ஆல்சோ. தெர் ஆர் சம் கம்பெனிஸ் நவ். இங்கே ட்ரிச்சியில் வந்து அரியமங்கலத்தில் வந்து தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் சுவேஜ் கலெக்ஷன் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கே திருச்சி முனிசிபாலிட்டியே இடமும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வந்து யூ கேன், அங்கே நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி போடுவோம்,
you use your process and you convert it into fertilizer, and you sell it also and make money. I'm not bothered, but the entire process வந்து every day அங்கே clear ஆகிடுது இல்லை, ரைட்? அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் clear ஆகுது, every day ஆகாது. ஆக்சுவலி it takes time to convert it into compost. அதனால் கம்போஸ்டிங் பண்ணி அதை எடுத்து அவங்க விற்றுக்க விடுறாங்க. ஏன்னா a social problem is getting solved. You are not allowing waste to be accumulated somewhere. பண்ணுறாங்க சார். ஸோ அதை வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி, நாட் அன் என்ஜிஓ, ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி எடுத்து பண்ணுது, அதை சிஎஸ்ஆராக பண்ணுது. சிஎஸ்ஆர் நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஹெல்பிங். அந்த கார்ப்பரேட் கம்பெனி வந்து இஸ் அவைலபிள் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. எல்லா முனிசிபாலிட்டிஸையும் அப்ரோச் பண்ணி இதே மாதிரி லேண்டு அவங்க அதில் ஒரு நல்ல கண்டிஷனும் போட்டிருந்தாங்க. அது பட் ஆஃப்டர் தட் இட் டின்ட் ஒர்க். பட் தே செட் கண்டிஷன் வில் பி அந்த அரியமங்கலத்துக்குள்ளேயே அதுக்குள்ளே யூ ஹேவ் டு டெவலப் அ பியூட்டிஃபுல் பார்க் ஆல்சோ. இந்த கம்போஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் வளர்த்து அங்கே ஒரு பார்க்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி தரணும்னு முனிசிபாலிட்டி கண்டிஷன் போட்டுது. சி ஹவு கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ திங்கிங், ரைட்? ஒரு ஃபெசிலிட்டி, ஒரு பெனிஃபிட் தரேன், பட் பப்ளிக்குக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் வரட்டுமே. தெர் மஸ்ட் பி சம் நைஸ் ரெக்ரியேஷன் பார்க் தட் இஸ் கிரியேட்டட் பை யூ using all the fertilizer. Can you create some plants? And then அது அந்த லெவலுக்கு போகலை. பட் ஐடியாஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் வருது. வேறெவர் சொசைட்டி இஸ் அ ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஹேவிங். ட்ரைனிங், ஹையரிங், பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாத்துக்கும் பணம் கேட்குறாங்க. ஆடிட்டிங், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் இந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்கு. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் எங்கெல்லாம் நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸில் அந்த ஹெல்பேஜ்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி பெர்னார்ட் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் சாய்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அப்புறமும் எவ்ரி டைம் எல்லா யூனிட்டுக்கும் போனாலும் அந்தந்த ஊர்லேயும் ஹெல்பேஜ் ஆரம்பித்து அவங்களே தான் கலெக்ட் பண்ணி தராங்க ஓல்டு அப்ளையன்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி. தென் ஹியர் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அண்ட் வோல்டாஸ் அகேன் நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி somebody is volunteering. Between True Value and Wipro சொல்கிறது you can use land in my place, Wipro saying you can use my computers. So wherever possible relationships with outside organizations is necessary. True Value and IT companies again ஆறுது. ஒரு இடத்துல ஆக்சுவலி அந்த கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆளுக்கு தெரியல இவங்களுக்கு ட்ரூ வேல்யூவில். அப்போது ஒரு இன்னொரு என்ஜிஓ வந்து கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸை க்ளீன் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ் ஹையர் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஸோ அந்த என்ஜிஓவை ஹி ரீச்சஸ் அவுட், எனக்கு அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு அவங்கள போய் கேட்குறாங்க. ஸோ வேரியஸ் லெவல்ஸில் நமக்கு ஹெல்ப் வந்துருக்கு. அண்ட் அந்த 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 நெட்ஒர்க்கை தான் வந்து மேக்ஸ் ஆர் செல்ஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல். கேன் பி நெட்ஒர்க் வித் அதர்ஸ், find out where help can be got for what ideas we are having, who will be willing to help us, who will be willing to help us in terms of technology, who will be willing to help us in terms of marketing, who will be able to help us in terms of funding, right? I think these three are very big areas where we are constantly looking for new solutions, new ideas. நம்ம இந்த ஏரியாஸில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். பட் உங்களோட நெட்வொர்க் வளர்ச்சியை இன் ஒன் சென்ஸ் நேற்றுக்கு நீங்கள் கேட்டாப்பில் ட்ரெக் ஸ்டெப் வந்து அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறாங்க. அட் ஒன் டைம் பாயிண்ட் மேபி இஃப் கோவிட் வாசன்ட் தேர், ஆந்தனி வாஸ் சேயிங் யூஸ்வலி 300-400 people will come at one time. சப்போஸ் இந்த 400 பேரும் இன் பர்சன் வந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க, you would have so much of ideas coming from these people and you would have talked to each one of you, created. Somebody in the north is maybe doing something very good and we have not heard about it at all, right? And slowly it will happen over the next 2 years. They will constantly in the program oda இதுவே just to give you ideas only, right? எங்களோட knowledge, எங்க ideas what, then உங்களுக்குள்ள you should start talking, you can reach out and see what is there. It will happen little later, right? So ஏன் they were both different னா, இவங்க வந்து 2 பேரும் தான் earned income model வச்சிருந்தாங்க, அதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் this first choice and the franchise மோடில் போனதுனால 50 இடத்துல திறந்துட்டாங்க. They went in and very quickly opened up. So can you also think of it? This is telling. So how to grow forward? நம்மளாவே பிரான்ச்சாக எல்லா ஊர்லேயும் திறக்கலாம், நம்மளாவே இல்லாட்டி லோக்கல் பீப்புளை அலோவ் பண்ணிடலாம். 2 மாடலும் கேன் ஒர்க். அதையும் யோசிச்சு பார்க்கலாம். Can we have another NGO actually using our name and starting to work that in some other place? கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஆல் தமிழ்நாடு என்ஜிஓன்னு பார்த்தா will we be more visible, will we be more credible, நம்மளோட ஸ்டேச்சர் ரெப்யூட்டேஷன் க்ரோ ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி கேன் வி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் பீப்புள். அவர் சார் பின்னாடி கேட்டார், ஆக்சுவலி ஒரே வெப்சைட்டில் நம்ம எல்லாரோட ப்ராடக்ட்ஸையும் ஒரே வெப்சைட்டில் விற்க முடியுமா? ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஐடியா, பட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ டு கம் டுகெதர் அண்ட் சே எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வீல் ஆல் ஜாயின் டுகெதர், ஃப்ளிப்கார்ட்டோ வால்மார்ட் மாதிரியோ இவங்க மாதிரியோ அதை வந்து
ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ் நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ. when it came to sculptures அந்த மாதிரி artisan products எல்லாம் some person 2-3 websites are there that are selling products that are made by NGOs or products made by artisans. ரெண்டுமே they are having a website now. But அந்த வெப்சைட்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க, அவங்களோட வெப்சைட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா? அவங்க பாப்புலர் ஆவாங்க, கரெக்ட். உங்க பிராண்ட் தெரியவே தெரியாது, அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. தென் மேடம் who is more powerful then? அவங்க பாப்புலர் ஆனா அவங்க தான் பாப்புலராகவே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் பை அந்த அல்டிமேட் whoever owns the brand is the powerful. பிராண்ட் ஓனர் யாரு? அந்த பிராண்ட் ஓனர் தான் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பார். மேடம் சொல்கிறாப்புல நம்ம என்ன தான் நம்ம பிராண்டை விற்று ஃப்ளிப்கார்ட்டில் விற்றாலும் ஃப்ளிப்கார்ட் நேம் தான் தெரியும், நம்ம நேம் தெரியாது. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து என்னால் தான் நீங்கள் விற்கிறீங்கன்னு சொல்லி என்ன கேட்பாங்க? மோர் அண்ட் மோர் மார்ஜின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவோம், மோர் அண்ட் மோர் கமிஷன். நீங்கள் ஸ்விக்கி அண்ட் இது இருக்குங்களே, சும்மா டெலிவரி ஐடியாஸுங்க, அவங்க வந்து 20% கொடு 25% கொடுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஹோட்டல்ஸ்லாம். நம்ம ஆக்சுவலி ஆர்டர் பண்ணால் நம்ம வி ஆர் பேயிங் மோர். பட் வை ஆர் வி வில்லிங் டு பே மோர்? Be it coming to the convenience. So what are we seeing then in a product? இல்ல என்னன்னு சொல்லணும், அந்த வேர்ட் ஒரு பவர்ஃபுல் வேர்ட். இதை தான் கன்சியூமர் சீஸ், அதுக்கு தான் he is paying. கன்சியூமர் சீஸ் இந்த இதில் வில் சே கன்வீனியன்ஸ். பட் வாட் இஸ் கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, கன்சியூமர் இஸ் சீயிங் வேல்யூ. அந்த வேல்யூக்கு தான் வாட் இஸ் த வேல்யூ வி ஆர் பேயிங் ஃபார்? We are paying for the value of convenience. அவ்வளவுதான். But central to what we, every time we pay money to somebody, we want value, right? The value that we are getting from Swiggy is he is delivering at my home. அவ்வளவுதான். Same food, everything, but and I'm willing to pay extra for that, right? Time saving for me to do something else or to do nothing, தெரியாது, right? So I am lazy, I want to do, or I am very busy, I want to do, both ways, right? So today youth generation is ordering na, they are lazy and sometimes they don't know to cook, so therefore Swiggy is my savior. I don't need to go out, I am sitting in my home and getting food to eat every day. So somewhere ஒருத்தவங்க perceptionல value is getting established. Different reasons different people have, but that reason is the reason. அந்த ரீசனை தான் நான் வேல்யூங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்றேன். People are seeing value in your, I will say, offering. People are seeing value in your services. People are seeing value in your offering. As long as you see value in what you do, people will give money, right? So அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க நம்மள. So here again இவங்க வந்து they have established value by for a particular group தான். எல்லாருக்குமே வேல்யூ கிடையாது. அது எல்லாருக்குமே எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் ஸ்விக்கியில் வாங்கல, எல்லாரும் we are not doing it, we are saying why should I buy, I am paying more னெல்லாம் சொல்கிறவங்களும் நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அது வேல்யூவாக தெரியல. ஏன்னா எனக்கு ஐ ஹாவ் டைம், ஸோ ஒன்லி ஸோ தட் இஸ் வை இந்த நம்ம ஒரு எனி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சோன்னா இதை யார் வந்து அந்த பொருளை விரும்புவாங்க, யார் இதில் வேல்யூ பார்ப்பாங்க, அவங்க தான் நம்ம கஸ்டமர். ஒரு ப்ராடக்டை விற்றா எல்லாரும் நம்ம வேர்ல்டே நம்ம கஸ்டமர், இந்தியாவே நம்ம கஸ்டமர் சொல்ல முடியாது. ஒரு குரூப்பு தான் நம்ம கஸ்டமர். ஒரு ப்ரைஸ்க்கு அது ஒரு குரூப்பு தான் இருக்கும். ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ப்ரைஸ்க்கு சேர்ந்த ஒரு ப்ராடக்டோட இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் தான் அதை லைக் பண்ணுறாங்க. சம் பீப்புள் வாண்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆவரேஜ் ப்ரைஸில் இருக்கிற ப்ராடக்டை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அட் அந்த அதர் எண்ட் தெர் இஸ் சம்படி ஹூ வாண்ட்ஸ் த சீப்பஸ்ட் ப்ராடக்ட் இந்த மார்க்கெட். ஹையர் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறது இல்லை. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் மார்க்கெட் அந்தந்த லெவலில் இருக்கும். அது எந்த லெவல்னு வி ஆர் ஐடென்டிஃபைங் பிஃபோர் என்டரிங். We are trying to find out whom are we going to sell. அப்போ they were very good at that, right? இந்த நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி செட் பண்ணுறதுங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் வச்சு நிறையா பண்ணி they actually wanted to grow. ஸோ க்ரோத்துங்கிறது லீடர்ஸ் மஸ்ட் ட்ரைவ் க்ரோத்துங்க, ரைட்? ஸோ நீங்கள் க்ரோத் விருப்பப்பட்டால் தான் க்ரோத் ஆகும் ஆர்கனைசேஷனில். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் இந்தியாவில் நம்மெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டென்டட் தான். நம்ம வந்து ஆஸ் ஃபிலசாபிக்கலி நம்ம கொஞ்சம் we are happy with where we are, right? And நம்மளுக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் அப்படி தான் கற்றுத்தராங்க. ஸோ you need to be contented, you need to be happy அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்பிரிச்சுவலி ஆர் ஃபிலசாபிக்கலி இந்தியாவில் வந்து we are not very aggressive about wanting success, about wanting growth. whereas வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் அது ஒரு பெரிய ஒரு இது, நம்ம பெருசாக ஆகிட்டே இருக்கணும். and they will measure themselves. ஸோ ஒரு small mental block for growth can be our own cultural mindset that
we are very happy doing whatever we are doing. But அந்த ஒரே இடத்துல பண்ணிட்டோம் நம்ம. ஆப்போசிட். ஆமாம், இல்லை நீங்கள் ஆப்போசிட். அவன் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வளர்த்துடுறான், நம்ம வந்து டிபெண்ட்டாகவே வச்சுருக்கோம். ஏஜ் ஆஃப் 16 டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கி கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஏன் we are less ambitious. True. இல்லை ட்ரூ. நம்மளே தான் நமக்கு நம்ம ஓன் growthக்கு. நார்த் வாண்டிங் டு டிரைவ் இட் செல், ஸோ பிகர் கார், பெட்டர் ஹோம், வாட் எவர். நீங்கள் பஞ்சாப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா more and more rich people are there in some of the northern state because they are chasing higher rich. தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, but they are more ambitious. Is ambition wrong? I can't. Yeah, true. Welcome. So I am not going to question that, but problem. So in the rollout in the new sites இவர் very quick-ஆ பண்ணிடுறாங்க. ஸோ கீ டேக்அவேஸ் இந்த கேஸில் என்னென்னா, நல்ல ஒரு கிளியர் மாடல் வச்சுக்கணும். நம்ம எப்படி க்ரோ பண்ண போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம், ஹூஸ் ஆர் கஸ்டமர், ஹூஸ் ஆர் மார்க்கெட், நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். இந்த கேஸ் சொல்லுது நேஷனலாக க்ரோ பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு. இஃப் யூ பிகம் பிகர் இட் இஸ் பெட்டர். ஆனால் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்ட்ஸை வந்து நீங்களும் ப்ரொவைட் பண்ணணும். இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இந்த இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் எல்லாமும் ஒர்க் பண்ணணும். நீங்கள் மாத்திரம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணணுங்கிற மாடல் கிளவராக பண்ணலை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். அந்த மாதிரி it only said I will give some fund, but later on local units must find funds. National partnerships in the mari Voltas and the mari, can you nationally partner with somebody? And the new sites, can you keep finding new branches for your own organization? And then ஒரு மாடல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஸ்டடி பண்ணுங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து 3 வருஷம் ஒரே ஒரு யூனிட்டோட தான் இருக்காங்க. தென் அடுத்த யூனிட் ஆரம்பித்து இன்னும் 2 வருஷம் அப்படியே இருக்காங்க. they are trying to understand how is that next unit working. கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்த அப்புறம் தான் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் இதை, நவ் வி நோ ஹவு டு டூ இட் அப்படின்னு பண்ணுறவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க. இப்போ இது பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸுக்கும் சரி தான். திருச்சியிலேயே ஒரு பேக்கரி இருக்குது, ஒரு இடத்துல தான் ஆரம்பித்தார், இப்போ அது 10 இடத்துல அந்த பேக்கரி திருச்சியிலே இருக்குது. இப்போ நோ திருச்சியிலேருந்து மெட்ராஸ், கோயம்புத்தூர் எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஒரு பிராண்ட் ஆஃப் பேக்கரி ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹவு டு டூ இட்னு. ரெப்ளிகேட் பண்ணாலே சம்டைம்ஸ் யூ கேன் பி த ஓனர், there can be a franchise who is doing it. Common example now, CK Bakery, CK Group and Kevin Care have started bakeries. Bakeries are all franchised, but franchise and the bakery kulla equipment avanga kuduthuruvanga. Bakery runs under the name of CK Bakery, same products. Kumbakonam coffee also is getting branded and getting franchised also. You can yadunga hotel also. Big hotels also can get franchise. So, we will say that growing is difficult, scaling up is difficult. Right? So one organization 160 கோடிக்கு போயிட்டாரு, இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படியே நிற்கிறாரு. ஸ்கேலிங் அப் வந்து டிஃபிகல்ட். ஸ்கேலிங் டீப், நம்ம let us be establishing ourselves well is a much more conservative idea. Scaling up பண்ணணும்னா your organization has to geographically spread over the, உங்கள் ஏரியாவில் மாத்திரம் இருந்தால் நீங்கள் சின்னதாக அவ்வளோதான் இருக்கும், ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் முடியும் ஒரு ஊரில். ஸோ கேன் யூ கீப் மூவிங் டு அதர் டவுன்ஸ், அட்லீஸ்ட் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷிங் யுவர் செல்ஃப். அப்போ தான் உங்கள் க்ரோத் ஸ்டார்ட்ஸ் பிகமிங். அதை வந்து டூ நாட் டூ இட் அலோன், ட்ரை அண்ட் ஃபைண்ட் பார்ட்னர்ஸ். ரைட், நீங்களே செய்யணும்னு சொல்லலை. ரைட், அந்த ஊரில் இருக்கிற எங்கேயோ, அந்த ஊரில் இருக்கிற பர்சன் உங்கள் நேமில் ஆரம்பிப்பாரா, உங்களுக்கு அவர் தெரிஞ்சிருக்காரா, அது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த கேஸ் அதுதான் கொடுக்க பார்க்குது. ஒரு நியூவாக நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறச்சே 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குது. நீங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம், டைட் கண்ட்ரோலோட நீங்களே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் அவங்கள என் நேமில் பண்ணிக்கப்பா, நான் ஒன்றும் பண்ணல, பட் எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா விசிபிலிட்டி தான். என் நேம்லேயே இன்னொரு ஊர்லேயும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பீப்புள் ஆர் மோர் ஃபெமிலியர் வித் ஆர் பிராண்ட் நேம் நவ். அதே நேமில் போய் கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஓகே உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் பிகர்னு அவங்களும் நினைப்பாங்க, வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டிங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ நிறையா ஊரில் இவங்க இதே ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க, அவ்வளோதான். ரைட், அந்த ஊரில் வேற ஒருத்தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் சொல்லுங்கள் சார். அதுதான் நான் வந்து உங்களை ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலில் இருக்கிறத உங்கள் நான் பிஸ்னஸ்க்கு அதை அப்ளை தான் பண்ண சொல்லுங்கள். ஃப்ரான்ச்சைசிங் இஸ் வெரி, சுக்னா சிக்கன் மாத்திரம் இப்போ நீங்கள் கேஎஃப்சி, மெக்டொனால்ட்ஸ் அப்படின்னு எந்த அமெரிக்கன் இதை எடுத்தாலும் எல்லாம் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல் தான். அவங்க அந்த கம்பெனிக்காரனே வந்து ஒன்றும் திறக்கலை,
அந்த நேமில் பண்ண சொல்கிறான். ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா, அது ஒரு தாட். ஐம் ஜஸ்ட் லீவிங். இதை வாக் பிஃபோர் யூ ரன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா வேகமாக எதையும் செஞ்சிடாதீங்க. அதுவும் உங்கள் இதில் வந்து இது வந்து ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது. ஒரு அடுத்த ஊருக்கு போய் கொஞ்சம் நிதானமாக அது அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் வேர் திங்ஸ் வில் ஒர்க் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்டாக் பண்ணி சிந்திச்சு கேன் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க. இது ஐம் தேர்ஃபோர் இந்த கேஸில் இதெல்லாம் தான் இதற்கு ஒரு ஏர்ன்ட் இன்கம் மாடல் இருந்தால் நல்லது. ஃபண்டிங்க்கு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் இட் இஸ். இந்த ஏர்ன்ட் இன்கம் மாடலுக்கு ஃபைவ் திங்ஸ் ஹேட் புட். ஹெச்ஆர் தெரியணும், மார்க்கெட் தெரியணும், சப்ளை செயின் இருக்கணும், ரைட், அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ஸ்டேட். I will share these slides also, sir, little. How sir will send, I don't know, but all three of our faculty slides also, I will ensure it is shared so that it will go to the entire group also. So, and the organizational structure eppadi irukano, loose ah irukanuma, tight ah irukanuma, national organization irukanuma, partnership, should we be having partnership, new edathila can we find newer people, and how do we roll out now, how do we expand? So, can we expand and can we do, இதெல்லாம் தான் தாட்ஸ் ஃபார் யூ டு சி ஹவு வில் ஐ க்ரோ அப்படிங்கிறதுக்கு. யூ ஹேவ் டு க்ரோ அலாங் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஒன்லி. ஆர் யூ கோயிங் டு க்ரோ அலோன், ஆர் யூ கோயிங் டு அலோவ் அதர்ஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் யூ? How will you formalize your relationship with the newer people? Right? Do you want to set up a contract and say இதெல்லாம் தான் நீங்கள் செய்யணும், and can you take royalty from them? That is also one way of generating a revenue stream. Or you can be like the other person saying, I don't want anything, right, I'll support you only. But the bigger advantage for you, as I said, is will be more visibility. உங்கள் நேமே நான் ஒரு 10 ஊரில் இட்ஸ் ஒர்க்கிங்னா மோர் தென் ஒரே ஒரு ஊரில் இருக்கிறதுக்கு it's there now in 10. So your brand is going a little more powerful in what you do. So this is American President Bill Clinton talking about the issue of nearly every problem has been solved by someone somewhere, but we can't seem to replicate those solutions anywhere else. This is the problem with management. Right? Problem ku solution ஒரு ஊர்ல இருக்கும், நீங்க ஒரு மாதிரி பண்ணிருப்போம், பட் அதே அடுத்த ஊர்ல எடுத்துட்டு போனா இதே தான் சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது. That's the issue in managing profits and managing non-profits also, that when we do something very very difficult to say that இந்த மாதிரி போங்க. So at the end of this discussion, Subramaniam sir's discussion, நாங்கள் எந்த ரூல்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லலை. ஆக்சுவலாக சும்மா ஒரு ஐடியாஸ் தான் இதெல்லாம். ரைட், இந்த ஆர்கனைசேஷன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் மெஷர்ஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி அந்த லைனில் சிந்திக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான். ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதுங்கிறது நிச்சயமாகும் அப்படிங்கிற there is no compulsion for it, but we are giving you perspectives, we are giving you ideas and frameworks for progress. Right, yeah, sir. Exactly. Several ways to achieve success. You might have taken one way, and because of that it may not happen. Because of something else it may happen. We never know what it is, but we are now aware of what are the different ways, and we are not told you all the ways also. This case has not told you all the ways also. Just or a small situation. So he is taking a different case, he is trying to tell you something different. So case studies have a story with them. அதனால உங்களுக்கு அந்த ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கம்பெனி இப்படி பண்ணிட்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தியரி. ஸோ தட்ஸ் வை வி யூஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ். பட் அதர்வைஸ் ஐ திங்க் தேங்க்யூ ஃபார் I think Subramaniam sir has to come and we need to move ahead. Any questions? We can take some 10 minutes before he comes in. Anything you want to ask, even related to the case, not related to the case, we'll talk about it. Anything. Sir, but it, one more, I'll finish off. There is this exhibit, and this exhibit is saying 2011 government ஒரு ரூல் ஃபார்ம் பண்ணுது சார். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இனிமேலாம் அப்ளையன்ஸஸை வந்து தூக்கி எறியக்கூடாது, பொல்யூட்டர் பேஸ்னு ஃபைன் பண்ணிடுவேன், நீங்களே தான் கம்பெனிஸ் தெம்செல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு டேக் பேக் அப்ளையன்சஸ்னு லா வந்துடுது. ஒரு லா வந்தாச்சு. 2000 இது நான் இந்த கேஸை 2010 வரைக்கும் எழுதினேன். 2011 வந்து இந்தியாவில் இப்படி ஒரு லா போடுறாங்க. அது மாதிரி இப்போ இஃப் யூ
all producers of appliances as well as computers have to take back. And ஏன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்குள்ளெல்லாம் arsenic, mercury, all sorts of poisons are there. If we throw all our computers, huge environmental problem, right? And therefore they are same way even for our refrigerators, washing machines, ellame or periya societal problem. Government itself ஒரு ஸ்டேஜில் it is stepping in and saying திருப்பி தராட்டி you have to pay for it, ஃபைன் பண்ணிவிடுவோம் உங்களை, நீங்களே தான் அதை எடுத்து இது பண்ணணும். அப்போது இந்த ரெண்டு என்ஜிஓ அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா? ஒரு லா அப்படி வந்துருச்சுன்னா இல்லை இப்போ இவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனையும் எடுக்க முடியுமா இவங்க ரெண்டு பேரால? பண்ணணும், முடிஞ்சால் ஸ்கேல் பண்ணணும். இல்லாட்டி அவங்க வந்து கம்பெனியே வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் ஃபைன் போட்டுருவாங்கன்னு. அவங்களோட நீங்கள் கம்பீட் பண்ணுறாப்புல ஆகிடும். அவங்க அதை நெஸ்கிடுவாங்க சார். யூஸ்வலாக அவங்க அது ரீசைக்கிளே பண்ண அந்த லெவலுக்கு திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை விற்கிறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸஸ் ஓரளவுக்கு தான் ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டுடலாம். நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எல்லாத்தையும் அவனை திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வானா அப்புறம் புது ப்ராடக்டை விற்காது, அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஏதோ ஒரு ஸ்மால் குவான்டிட்டியை எடுத்து விற்க பார்க்குறான். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி லா வந்ததுன்னா இட் வில் ஆல் கெட் க்ரஷ்ட். ஸோ இட் வில் ஆல் கெட் க்ரஷ்ட். இதுவே இந்த கேஸில் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வெறும் ஸ்கிராப்பாக விற்கிறதுக்கும் ஒரு ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இவங்களே. அவங்களாலேயே விற்க முடியல, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரிப்பேர் பண்ணி விற்க முடியல. லெட்டஸ் ஆல்சோ ஹேவ் அனதர் ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம். கொஞ்சம் பேட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்கிராப்பாக நம்ம விற்கலான்னு அதுவும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் see how. ஸோ உங்கள் path of running an NGO itself is very very open to legal environment, very very open to the policies of the government. சடனாக கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பாலிசி சேஞ்ச் வந்தால் நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸை நிறையா பாதிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் என்ன, நீங்கள் ரைட் தான், நம்ம யாரோட பார்ட்னர் பண்ணோம் இப்போது? பண்ணலாம், பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றுதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேங்கலாம். இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனியோட பார்ட்னர் பண்ணி ஐ ஹெல்ப் யூ டு ஸ்கிராப் இட்னு கூட சொல்லலாம். அவ்வளோதான், உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடலே மாறிடுது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஓகே ஐ நோ பிளேஸ் ட்ரூ exactly. See how your business has to have a newer relationship with somebody. அந்த அளவுக்கு நம்ம அஜைலாக இருக்கோமா, அந்த அளவுக்கு அலர்ட்டாக இருக்கோமா சேஞ்சஸ் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு? நம்ம இப்போ இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த டெவலப்மெண்ட்னால மாறப்போகுது, நம்ம வந்து தேர்ஃபோர் நம்ம அதை பண்ணணும், நம்ம வந்து வி மஸ்ட். இதில் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஆல்சோ கேன் கம் இன், வி நெவர் நோ. அந்த உடனே இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பெரிய ப்ரைவேட் பிளேயர் புதுசாக ஃபார் ப்ராஃபிட் ஃபெலோவே வந்துடுவான். நம்ம வந்து நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபார் ப்ராஃபிட் பிளேயர் வந்துடுவான். அதை வாங்கி அதை ஸ்கிராப் பண்ணி அதை ஸ்டீல் கம்பெனிக்கு விற்றுருவாங்க, ரைட்? ஸோ இவங்கள்டேருந்து வாங்கி அதை ரீரோலாக இருக்குது. ஓகே, யா யா ஓகே 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 yeah. Waste. I know. See, this one big opportunity is waste actually. How to dispose waste is a big social challenge, right? You can even segregate waste, take out all the glass, take out all the tin, take out all everything, and each one of those segregated cloth, everything is there, and if you learn to segregate it, but who will come and work? Paranga, you have to have identify workers to do all of that manually. Adu vandu really a periya or social challenge, and companies are finding other. There are some machines now that are separating it also. I saw a machine at this place where it will go on a kind of a conveyor belt and tries to segregate what is there. Yeah. Yeah, true. True. Biofuel is there. There is one company, like you said, all our PET bottles, Coke, Pepsi, and all that is getting collected. And in Karurla, or company, that's actually
PETங்கிறதும் அதில் பாலியஸ்டர் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த PETயை they convert it into polyester and they are making shirts with shirts and T-shirts. There is a Karur company that is actually selling garments of recycled bottles length. They are making fiber from all the bottles that we are discarding. Somebody is collecting it, sending it to them. They have started a plant where that bottles are crushed, again made into polyester. They were at one point trying to sell the polyester alone to other companies which were making garments. And then they struggled because Reliance is a big player in that. Reliance sells polyester, they are huge. Whatever we are wearing, something of Reliance must be there, right? So in sense, then they decided we can't compete with such a company, let us do our own brand. They started making the T-shirt, they started, and they are actually on their website telling we are protecting environment, trying to sell their product by saying we are a green product, we are environmentally friendly product, we are recycled something and selling in the market. Now that's again a for-profit company, right? It can be implemented also as a non-for-profit initiative. If you are saying you are going to collect all of that, provide salary to people, then sell these products, then again provide employment to the people who are collecting these products and coming up. Some of the commercial models can also be implemented as a non-commercial aspect also. Adime, you can keep thinking, why, if they are doing for profit, let me do it to help community and to use that for whatever mission that we have. So a lot of borrowing can happen of ideas, can happen from the real commercial sector also, but they are for profits to give dividends to shareholders. You are for profits to help people within your organization and beneficiaries for your organization. As long as that distinction is very clear, I think the business model can be the same. Any business can be run, but that business's profits are plowed back into helping the mission of your civil society. Okay. ஆமாம் 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 இருக்கு அதெல்லாமும் அது ஆமாம் ப்ரொவைட் ட்ரூ இல்லை definitely. Any and the business center, I mean, you want to start manufacturing, selling, and creating a revenue stream. Now, whatever problems the business enterprise has, you will also have. The only advantage you will have, you can sell it at a high price. இல்லைங்க நான் சொன்னது இதுதான், நீங்கள் வந்து கம்பீட் பண்ண வேண்டாம் மார்க்கெட்டில். நான் வந்து என் பணம் வந்து இவங்களுக்கு போகுதுன்னா உங்கள் ப்ரைஸை ஹைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ உங்கள் காஸ்ட்டு கூட நீங்கள் அந்த காஸ்ட்டை அதை ஏற்றி உங்கள் லாபத்தையும் வச்சு அந்த லாபத்துக்கு people will buy as long as your brand convinces people that we are a not for profit entity and we are helping people அப்படின்னு அதை பப்ளிக் கிளியராக புரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, அந்த காதி சோப் which I am talking very expensive soap, right? எனக்கு ஹமாம் சோப் 40 ரூபா கிடைக்கும், அந்த காதி சோப் 80 rupees இருக்கும், டபுள் த ப்ரைஸ்க்கு மேலே இருக்கும். But people are buying, right? I don't know whether they buy because the packaging is good or whatever, but still அது பின்னாடி அந்த மெசேஜ் இருக்கு, whatever. ஆமாம் ஆமாம், they have gone into other business. Notebook இல்லை சரி, அவர் அதை இல்லை அதை அணைச்சிட்டாருன்னா நான் வேற கமெண்ட் சொல்லுவேன். சரி, ஓகே. ஆமாம், ஏன் இல்லை நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சி மசாலா or Sakti Masala, yeah, sir is saying Sakti Masala is employing people with disabilities, and because of that it became popular. But Sakti Masala is a for-profit company. It's not a, but you can be a pure non-for-profit and still brand yourself. So thank you very much. If you can halt, I'll have can you stop that? No, this, are we done? Thank you.
because next sir has to come, right? So இப்போ நான் சொல்கிறேன், அவர் நினச்சிட்டாரு ஐடிசி பண்ணுறது வந்து யூ கான்ட் சே